Welcome back to our YouTube channel, that is Biotech. Then today we are going to study about mitochondria, the other cell organelle. We are going to study about mitochondria. So mitochondria is a double layered cell membrane, double layered cell organelle. So mitochondria is a double layered cell organelle. So that we can see it is a double layered cell organelle. Then mitochondria, if we see about the mitochondria, then mitochondria is generally 2 to 8 microns length. Length is 2 to 8 microns. And next width entante, the width is 0.5 microns. 0.5 microns width, and length is 2 to 8 microns, then width is 0.5 microns, and it is 100 times 150 times smaller than 150 times smaller than nucleus. Okay, in each cell there are 100 to 150. In each cell there are 100 to 150 mitochondria are present. So this is the most important information. The length of the mitochondria is 2 to 8 microns. Width of the mitochondria is 0.5 microns. Then it is smaller than 150 times smaller than nucleus. So it is 100 to, in each cell there are 100 to 150 mitochondria are present. So this much of very small, so that we can observe only through the electron microscope. The internal structure, the finer section of the mitochondria, if you want to observe here, only through the electron microscope that we can see. Otherwise, we cannot observe. So this is about mitochondria. Next, mitochondria structure. If you can see the structure of the mitochondria, see, if you can see the structure of the mitochondria. So mitochondria, it has two membranes, outer membrane, one is outer membrane, another one is inner membrane. See, this is a two-layered membrane, double-layered membrane. See, suppose it is outer membrane. Outer membrane. The mitochondria outer membrane is, it is porous. That means there are some small fine holes are present in the outer membrane of the mitochondria. Then the inner membrane. See here, the inner membrane of mitochondria, we can see this is the inner membrane of mitochondria. This inner membrane of mitochondria is deeply folded. See here, the inner membrane of mitochondria is deeply folded. This deeply folded inner membrane is called as cristae. దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే cristae. So it has two membranes, one is outer membrane, another one is inner membrane. The outer membrane is generally porous in condition, whereas the inner membrane is deeply folded into the mitochondria. This deeply folded of inner membrane is called as cristae. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ మనం ఈ అవుటర్ మెంబరేన్ ఇన్నర్ మెంబరేన్ని రెండింటిని బయటికి తీసి కనుక ఎక్స్టెండ్ చేస్తే, అవుటర్ మెంబరేన్ కన్నా ఇన్నర్ మెంబరేన్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఇన్నర్ మెంబరేన్ అనేది లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, సైజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Suppose if the inner membrane is taken out and if it is extended outside, this inner membrane is more in length than outer membrane. Then inner membrane యొక్క internal structure లో కనుక చూస్తే, see here the inner membrane internal structure. See here, suppose the inner membrane internal structure లో మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ అనేవి కనబడతాయి. See here, there are some finger like projections. These finger like projections are called elementary particles. See here, there are some
ప్రొజెక్షన్స్ ఇన్ ద క్రిస్టే. ఇప్పుడు క్రిస్టేని కనుక మనం టీఎస్ ఆఫ్ క్రిస్టే కనుక చూస్తే ఇలాంటి కొన్ని ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ కనబడతాయి. వీటిని మనం ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ అంటాం. ఈ ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్లో ఏముంటాయి అంటే రెస్పిరేటరీ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. రెస్పిరేటరీ ఎంజైమ్స్. సో దీస్ రెస్పిరేటరీ ఎంజైమ్స్ they are participating in the cellular respiration for production of energy. Suppose example, when we take the food is digested in the digestive system. Then food, when it is digested, it is transported to all over the cells through the blood. So when the food enters into the cell, every cell, see, it comes into the mitochondria. So that food, ikkada manaku food, whenever the food comes into the mitochondria, here that food is oxidized or oxidation occurs with the help of enzymes and in the presence of oxygen. So food is oxidized in the presence of enzymes and oxygen, and energy is produced in the form of carbon dioxide and water. సో ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎనర్జీ వచ్చినట్టే. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఎనర్జీ అనేది ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? మైటోకాండ్రియాలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అందుకనే దీన్ని ఏమంటున్నామంటే పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ power houses of the cell. The mitochondria is also called as power houses of the cell because which can produce the energy and which can store the energy. How it can store the energy? Energy storage in the form of ATP. This is a energy currency, the storage energy or energy currency. So this can be storage either in the liver or adipose tissue or in different parts of the plant. Suppose when we have the willful starvation, during the willful starvation, this energy can be utilized for our metabolic activities. So that's why it is called as energy currency, that is called ATP. So adenosine triphosphate, we call it as adenosine triphosphate. That means 3 phosphates are present in this, so that is called adenosine triphosphate. So this is what powerhouses of the cell. It can store the energy and release the energy in the presence of oxygen with the help of enzymes. So it is called powerhouses of the cell. So this is what about structure of mitochondria and what functioning of mitochondria. Very most important, mitochondria is a double layered cell membrane, cell organelle, double layered cell organelle. Its length is 2 to 8 microns. Its width is 0.5 microns. It is 150 times smaller than the nucleus. In each cell there is 100 to 150 mitochondria are present. So if you see the structure of the mitochondria, it has the 2 membranes. One is outer membrane, another one is inner membrane. The outer membrane is porous, inner membrane is deeply folded. This deeply folded membrane is called cristae. The deeply folded structures are called cristae. ఇంకో విషయం ఏంటంటే వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఈ క్రిస్టే మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ ఎంటీ స్పేస్ని ఏమంటామంటే ఇది మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. ద సబ్స్టాన్స్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ది కదా ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్. ఇక్కడ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ స్పేస్ని ఏమంటామంటే మనం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాట్రిక్స్. ఈ మ్యాట్రిక్స్ని సరౌండింగ్ చేస్తూ మనకి ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఉంది, ఆ ఫోల్డ్స్ని మనం క్రిస్టే అంటున్నాం. ఈ క్రిస్టేలో మనకు రెస్పిరేటరీ ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెస్పిరేటరీ ఎంజైమ్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకు రెస్పిరేషన్లో సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్లో పార్టిసిపేట్ అవుతాయి. సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఫుడ్ని ఆక్సిడేషన్ చేస్తాయి. అంటే ఆక్సిడేషన్ అంటే ద కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ బ్రోకెన్ ఇన్ టు ద సింపుల్, సో దట్ carbon dioxide and water is produced in the cellular respiration, so that energy is produced. When the energy is produced, the mitochondria is considered that it is a powerhouses of the cell, and at the same time it can store the energy. That energy is storage in the form of ATP, so that adenosine triphosphate. This will be utilized during the willful starvations. When we have the willful starvation, that time we can get the energy by oxidizing the ATP molecule in our body. So this is all about what structure of mitochondria. Suppose mitochondria, if you want to observe the mitochondria in the practical way, just we can prepare one blue Jonas green bee solution. ఇక్కడ చూడండి, జానస్ గ్రీన్ బీ సొల్యూషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఈ జానస్ గ్రీన్ బీ సొల్యూషన్, ఈ జానస్ గ్రీన్ బీ అనే ఒక పౌడర్ని ఒక 200 ml వాటర్లో కలిపేస్తే అది జానస్ గ్రీన్ బీ సొల్యూషన్ అవుతుంది.
అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము ఒక ఆనియన్ తీసుకొని దాంట్లో నుండి ఒక సన్నటి ఆనియన్ పీల్ని బయటికి తీసి ఈ జానస్ గ్రీన్ పీ సొల్యూషన్లో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కనుక దాన్ని అలాగే నానబెట్టేసి దాన్ని తీసుకొచ్చి స్లైడ్ పైన వేసి మైక్రోస్కోప్ కింద విడిపెట్టి చూస్తే దెన్ వీ కెన్ సీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ద మైటోకాండ్రియా which consist of two membranes, outer membrane and inner membrane. The outer membrane is porous, inner membrane is folded. The membrane middle there is a substance is called matrix. Okay, the cristae, the inner membrane which has some folds, that folds are called cristae which consist of some finger like projections are called elementary particles. These elementary particles consist of some respiratory enzymes. These respiratory enzymes are participating in the cellular respiration to produce the energy. So this is all about what the powerhouses of the cell, mitochondria. Okay,